بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. This is Professor Mohammed Omari of the University of Adrar, Algeria. I'm a faculty member at the Mathematics and the Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Today I'm going to present the Chapter 4 of Advanced Networks 2 that deals with coding and error control. So error control is one task of the data link layer. Usually when frames are sent between the sender and the receiver, the frames are checked at the receiver if any error occurred. So the major task here is to trying to detect the errors if any error happened or occurred on the frame. إذن فيما يخص مراقبة الأخطاء أو التحكم في الأخطاء، وهي أحد المهمات الخاصة بطبقة ربط المعطيات liaison de données. في هذه الطبقة نحاول اكتشاف الأخطاء إذا كانت موجودة بعدما يرسل المرسل رسالة ومجموعة معطيات ينترام بعدما يرسلها إلى المستقبل يجب قبل أن يمر إلى مراحل أخرى يجب أن يتأكد أنه لم تكن هناك أي أخطاء واردة على هذه الرسالة. The second task is the error correction, which means that after detecting the error, if an error occurs, we need to correct the error. We have two mechanisms, either to correct it directly by the receiver, we call this the FAC, the forward error correction, which means that the receiver will correct the error without the help of the sender. The second technique is the automatic repeat request, which means here that once the error is detected by one of the techniques, the sender or the receiver will ask the sender to resend it back, or the sender, if it does not receive any acknowledgement, it will resend automatically the packet or the frame, knowing that the frame has been discarded by the receiver. إذا المهمة الثانية بعدما نكتشف الأخطاء، المهمة الثانية هي تصحيح الأخطاء، وهناك طريقتين. الطريقة الأولى هي تصحيح الأخطاء المباشر من طرف المستقبل، يعني أن المستقبل لا يحتاج إلى مساعدة المرسل، يمكنه اكتشاف مكان الخطأ وتصحيحه دون الرجوع إلى المرسل. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة التقليدية هي الإرسال الأوتوماتيكي من طرف المرسل، يعني المرسل إذا كان لم يستقبل أي تأكيد للوصول من طرف المستقبل عفوا، يعني المستقبل يكتشف الخطأ، وإذا اكتشف الخطأ سوف يقوم برمي الرسالة وعدم اعتمادها ومسح الرسالة. المرسل عندما ينتظر مدة معينة ولا يستقبل أي تأكيد لوصول رسالة يعلم أنه الرسالة إما أنها لم تصل أو وصلت خاطئة، فأوتوماتيكلي بطريقة أوتوماتيكية يعيد إرسال الرسالة إلى المستقبل. إذن the FAC codes اللي هما the forward error correction codes are designed not only to detect the error but also to avoid which means correct the error in order to avoid the need for a retransmission. And this property is needed in wireless communication because sometimes in wireless communications it is hard to automatically resend the message or retransmit the message. بالنسبة لتصحيح الأخطاء المباشر أو الأمامي، يعني من غير الرجوع إلى المرسل، طبعا من خصائصها أن هذه التقنية ليس فقط تستكشف الأخطاء بينما أيضا تصححها حتى نتفادى إعادة إرسال الرسالة من المرسل إلى المستقبل. وهذه الخاصية مطلوبة جدا في الشبكات اللاسلكية، لأنه في بعض الأحيان تكون الشبكة غير قادرة على إعادة الإرسال، وبالتالي يجب على المستقبل أنه
يصحح الأخطاء دون الرجوع إلى المرسل. So let's start first with the techniques that detects the error detection technique. Here we have a general mechanism, which means that if the sender has data of kbit to be sent, now these data are not sent directly to the receiver. We will calculate a digest, which is a function of the data or a property of data. And this function has to be installed both at the sender and at the receiver. So we calculate the digest of the data and attached it to the data. So the new frame or the new packet will be data plus the digest. We call it digest because it's a property of data, or it's the transformation of data. And this digest has a relation with data. If we change the data, most probably that the digest will be changed. Then the entire packet, data plus digest, will be sent to the transmitter, to the receiver by the transmitter. Now here between the receiver and the sender, the packet or the frame might get affected or might get modified by noise or by any other interceptor. Now once it is received by the receiver, now the receiver doesn't know if a modification has happened or an error has occurred. Now the receiver has to do a check. It has one part of the packet which is data or data prime, maybe it was modified, and the digest. Now the receiver will take the data and recalculate the digest, the same function f, which is a transformation of data prime here, and finds the digest that corresponds to this this data. Now the receiver will compare the calculated digest with the received one. If they are equal, most probably there was no error. If they are different, so definitely if they are different, if this one is different than this one, then definitely an error has happened, and we need to correct that error by one of the two mechanisms, the forward error correction or the automatic repeat request. إذا بعد استقبال الرسالة من طرف المستقبل، يمكن أن الرسالة هذه وقع فيها أخطاء، تشويش، ضوضاء، ووصلت إلى المستقبل حتى يتأكد أنه فيه أخطاء أو لا، يأخذ الجزء المخصص لداتا. هذه الداتا قد تكون داتا بريم، داتا مختلفة عن التي أرسلها المرسل، وهو لا يعرف. إذن سوف يقوم بحساب من جديد، حساب الهضم F، وإرسال ومقارنة هذا الهضم الذي حسبناه F مع الهضم الذي تم استقباله. نذكر فقط أنه المرسل حتى هو يحسب قبل إرسال المعطيات، يحسب الهضم وتحويل F لداتا، وهي عبارة على إحدى خصائص داتا نحولها بتحويل معين يكون متفق عليه من طرف المرسل والمستقبل، وهذا الهضم هذا يتم إلصاقه بداتا وإرساله إلى المستقبل من جديد يحسب الهضم لما استقبله من داتا والتحويل، ويقارن هذا الناتج اللي هو التحويل لداتا بريم مع ما استقبله. إذا كان لم يكن فيه هناك أخطاء فسوف يجد أن نفس ما حسبه يساوي ما استقبله طبعا، ويستنتج أنه في احتمالية كبيرة أنه لا توجد أخطاء. هذا لا يعني أنه لا توجد أخطاء، ممكن حتى يكون هذان متساويين وتكون هناك أخطاء، لكن هناك احتمالية يعتمد على الطريقة المستخدمة، هناك احتمالية أنه لا توجد أخطاء. لكن إذا كان وجد ما حسبه من تحويل يختلف عن ما استقبله،
فأكيد أنه قد وقعت هناك أخطاء، وفي هذه الحالة يجب علينا تصحيح الأخطاء بإحدى الطريقتين، طريقة التصحيح المباشر أو طريقة طلب إعادة الإرسال. Okay, today we're gonna see the most known techniques in error detection. The most known ones, the CRC, the checksum, and the parity check. So the first very basic technique to detect errors is called the parity check. It is based on a parity bit that is added to the data. Now it is called parity in order to check if the number of ones inside a packet is even. It can be implemented with the odd method, but usually it is based on an even number of bits. We check and we have to find that always the number of bits is equal to 1. So if the sender has a number of bits or data which has number of bits, and the number of ones has to be calculated. So here is the F. We have to calculate the number of ones. Here is the digest. If the number of ones is odd, then the digest is equal to 1 to render the entire packet with an even number of ones. If the number of ones is even, then the digest will be only 0, also to render the total number of ones an even number. إذا بالنسبة للمرسل وبالنسبة للباريتي تشيك تحقيق الازدواجية هو مبدأ بسيط نحسب من خلاله عدد الواحدات ولا عدد البت واحد في داتا في الرسالة، ويجب دائما أن ننهي العد أنه يكون العد زوجي. عدد الواحدات يجب أن يكون زوجيا، بمعنى إذا كان داتا فيها عدد الواحدات أصلا زوجي إذا نضيف 0 فقط حتى يبقى عدد الواحدات زوجي، وإذا كان عدد الواحدات فردي نضيف 1 حتى يصبح عدد الواحدات في نهاية المطاف يكون زوجي. إذا بالنسبة للمرسل عنده مجموعة معطيات فيها مشفرة بنظام ثنائي 1 و0. إذا نحسب F، هذا هو الهضم والخاصية الخاصة بالداتا بالمعطيات. نحسب عدد الواحدات، إذا كان فرديا نضيف 1 يصبح مجموع زوجي، وإذا كان عدد الواحدات زوجي نضيف 0 أيضا يبقى زوجي. إذا في نهاية المطاف عند خروج رسالة أو مجموعة المعطيات من عند المرسل يكون عدد الواحدات زوجي ونرسله إلى المستقبل. Now at the receiver side will receive some bits, and it has to check if an error happened. Now only it will do the same thing at the sender side. It will count the number of ones inside the packet. If it's even, which means that we have respected the rule, the number of ones of even is even. Now the packet is most probably not wronged or errored, which means that no error has happened, but with the probability, which means it might an error might happen, might occur, but without detecting it, or we cannot detect it. This is here it's not 100% sure. We are not 100% sure that the error has not happened. But if the number of ones is not even, which means it's odd, here 100% we are sure that the or an error has happened, and we need to resend data, which means that this packet will be rejected and we need to resend data again. إذا بالنسبة للمستقبل عندما يستقبل بتات سوف يقوم بتحقيق حول عدد الواحدات. إذا كان زوجي بمعنى احترمنا القاعدة، هناك احتمالية كبيرة أن هذه المعطيات المستقبلة هي معطيات صحيحة ولم يتم يعني تغييرها بأي خطأ خلال الإرسال. طبعا هذا باحتمالية كبيرة، معنى أنه يمكن أن يكون هناك احتمال أنه
عدد البيتات تغير، ممكن يتغير 2 ويبقى عدد الوحدات الزوجي، ولا يمكننا بهذه الطريقة اكتشاف الخطأ. لكن إذا كان عدد الوحدات فردي، هنا نكون متأكدين 100% أنه حدث تغيير على المعطيات، وفي هذه الحالة يجب إعادة إرسال المعطيات. The second technique is called the CRC, the cyclic redundancy check. This technique is not based on addition or on counting, as we have seen in the parity check. This technique is more powerful because it is based on division and the division of polynomials. Usually we use a polynomial as a divisor, and the coefficients are only 0 and 1. We will work if we are doing any operation plus or minus, we work in a modulo 2 base, which means that we have only the result has to be either 0 or 1. That's why minus x minus 1 is equal to 1, because if we are applying modulo 2, then minus 1 will be equal to 1. Minus 1 plus 2 is equal to 1 modulo 2. This is a mathematical property of the mode operation. And we use a polynomial. We have to choose it carefully. It is chosen as a divisor in order to do the division that the CRC is based on. بالنسبة للCRC، التحقيق التكرار الدوري cyclic redundancy check، الطريقة هذه تعتمد على القسمة عوض طريقة الجمع المعتمدة في تحقيق الازدواجية اللي شفناها سابقا. هذا CRC يعتمد على قسمة كثيرات الحدود، وبهذا كثير الحدود عنده درجة معينة. إذا المرسل والمستقبل يتفقان على كثير حدود معين، ومن خصائص كثيرات الحدود هذه المستخدمة أن المعاملات تكون إما 0 أو 1. إذا ما عندناش أرقام أخرى من غير 0 والواحد، فأي عملية ناتجة سواء كان جمع أو طرح فيجب الناتج أنه يكون إما 0 وإما 1، حتى أنه الأعداد السالبة غير موجودة، حتى ناقص 1 يساوي 1 موديلو 2، بمعنى أنه الناتج هو دائما إما 1 أو 0. وهذه إحدى خصائص باقي القسمة أو عملية مود الخاصة التي لها الأساس 2. إذا نختار بعناية كثير حدود يتم القسمة عليه من طرف المستقبل ومن طرف المرسل، ونقوم بالقسمة الإقليدية بين كثيرات الحدود. So the idea is if we have data to be or to calculate its CRC, let's say here we have 1 0 0 1 0 0. Now we need to do a division based on the divisor, which is the chosen polynomial. We take only its coefficients based on the degree. So here we have degree 3 and degree 2. Degree 1 is absent, so we have 0, and the degree 0, which is 1. So this series of bits represents the polynomial, this polynomial, and we put it as a divisor. For the dividend is the data plus a number of bits, 1 bit lesser than the divisor, are all equal to 0. So we attach a number of zeros, and the number of zeros is the same as the degree of the polynomial. For instance, here we have 3, so we attach 3 zeros and we proceed to the division based on modulo 2. إذا بالنسبة للعملية، إذا كان في عندنا داتا، نأخذ البيتات الموجودة، الداتا الموجودة، ونضيف لها أصفار بحسب درجة كثير الحدود المستخدم الذي يتم القسمة عليه. كثير الحدود هذا نمثله ببيتات، كل بت له علاقة بدرجة وحدات الحد المكونة لكثير الحدود المستخدم، درجة 3، درجة 2، درجة 1 غائبة إذن 0، ودرجة 0 اللي هي 1. إذن هذا يمثل لي كثير الحدود الذي سوف يتم القسمة عليه.
ونقسم ولا المقسوم عليه ولا المقسوم the dividend هو داتا زائد مجموعة أصفار في العادة أقل ببت واحد من القاسم. Now we proceed to the division. It is done practically the same way as in the polynomial division. We start, let's say here as an example, we take the first four bits and we divide them over these 4 bits. The division is not as we have seen in natural number. The division is like with polynomials. Here, as we are dividing x3 plus 1 divided by x3 plus x2 plus 1, the result is 1 because they have the same degree. Always the result is either 1 or 0. If the two polynomials have the same degree, then the result will be 1. In this case, let's say here, these bits represent the polynomial x2 plus x divided by x3 plus x2 plus 1. Here the result is 0 because the degree here is 2 and the degree here is 3. That's why here the result is 0. So we do the division, and the division is really simple. Same degree 1, result is 1. The degree lesser, the result is 0. So 1 0 0 1 divided by 1 1 0 1 is equal to 1. Multiplication, we get the same value. Now we do the subtraction. Modulo 2, 1 minus 1 is equal to 0, 0 minus 0 is equal to 0, 0 minus 1 is equal to minus 1, but modulo 2, as we have seen above, is equal to 1. And 1 minus 1 is equal to 0, and we omit that 0. We end up with 1 0 0, and we put down again another bit, which is here 0. We do the same thing, division, we divide. This is x3, and this is x3 plus x2 plus 1. The result is equal to 1. Again, this is not a division of 8 by 13. Okay, if we divide 8 by 13, the result is 0. Okay, so here we are dividing x3 over x3 plus x2 plus 1. The result is equal to 1. Multiplication, result, division, 1, multiplication, result, division, 1, multiplication, result. Here the result is 0 minus 1 is equal to minus 1 mod 2 is equal to 1, 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is equal to 0, and 1 minus 1 is equal to 0. We omit that 0. Now we end up, if we put down a 0 here, we end up with a polynomial of lesser degree. This is x2 and this is x3, so the result is 0. We do the multiplication, we get 1 1 0. We put down the last bit, which is 0. We do the division, the result is equal to 1. When we do the multiplication, we end up with 0 0 1, and this is the reminder, the CRC reminder that we're gonna attach, which means here we're gonna send 1 0 0 1 0 0 as data and 0 0 1 as the CRC. This one is or will be sent to the receiver. إذا بالنسبة للقسمة نقوم بقسمة إقليدية بين المعطيات الموجودة بإضافة الأصفار بحسب درجة كثير الحدود المقسوم عليه، درجة 3 إذا في الأصفار، ونقوم بالقسمة. القسمة يجب أن تكون قسمة بمفهوم كثيرة الحدود وليس بمفهوم الأعداد الطبيعية. مثلا هنا 1 0 0 1، نأخذ 4 بيتات، تقسيم 1 1 0 1. هذه إذا أخذناها بنظام ثنائي هذه تعتبر 9 تقسيم 13. طبعا الناتج هو 0. هذه إذا كان أخذنا بمفهوم الأعداد الطبيعية. أما بمفهوم الكثيرة الحدود الأمر يختلف. هذه x أس 3 زائد 1 تقسيم x أس 3 زائد x أس 2 زائد 1. القسمة مقبولة لأنه كثيري الحدود هذو لهما نفس الدرجة، إذا الناتج هو 1. إذا دائما الناتج هو يا 1 يا 0.
إذا كان عندي درجة متساوية فعندي واحد. في المثال هنا عندي هذا نقرأه x مربع زائد x تقسيم x أس 3 زائد x زائد واحد، x أس 3 زائد x أس 2 زائد واحد. الناتج هو صفر لأنه درجة هذا كثير الحدود أقل من هذا. إذا الناتج هو يا واحد يا صفر. إذا نبدأ من البداية. 1 0 0 1 تقسيم 1 1 0 1 يساوي واحد لأنه هذا درجته 3 وهذا درجته 3. الضرب يعطينا نفس كثير الحدود. عملية الطرح تكون بترديد 2. يجب أن نحترم موديلو موديلو 2. 1 ناقص 1 0، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 1 هي ناقص 1، لكن بترديد 2 تصبح 1. و1 ناقص 1 يساوي 0. دائما الصفر الأخير هذا نحذفه، يبقى لي 1 0 0. ونقوم بالعملية كما نقوم بالقسمة، دائما ننزل بيت من الأعلى. إذا عندي صفر. نفس الشيء هذا لا أقرأه 8، هذا نقرأه x أس 3 تقسيم x أس 3 زائد x مربع زائد واحد. الناتج هو 1. عملية الضرب ثم نقوم بالطرح، نحصل على 1 0 1 ننزل صفر. نفس الشيء لهما نفس الدرجة، إذا الناتج هو 1. الضرب ثم الطرح، عندي 1 1 1 0 وعفوا 1 ثم ننزل الصفر. نفس الشيء نفس الدرجة x أس 3 x أس 3. الضرب ثم نقوم بعملية الطرح. الآن هنا الناتج هو 1 1 0. ثم عندما ننزل الصفر الآن كثير الحدود هذا له درجة 2 وهذا له درجة 3، فالناتج هو صفر لأنه هذا كثير الحدود أقل من هذا بالنسبة للدرجة. الضرب يعطينا أصفار. بعد عملية الطرح نحصل على 1 1 0 ثم ننزل صفر. الناتج طبعا لهما نفس الدرجة، إذا الناتج هو 1. عملية الضرب ثم الطرح نحصل على في الأخير على 3 بيتات اللي هي 0 0 1. وهذا هو الدايجست، هذا هو الهضم سي ريمايندر الذي سوف نقوم بلصقه مع المعطيات السابقة. عوض اللصق الصفر الآن نلصق 0 0 1 ونرسل هذه المعطيات كل هذه إلى المستقبل. At the receiver side, the receiver will receive the sent packet or data frame. Let's say here the recept or the received data has not been altered. Now the receiver will do the check-in. It will take the entire data plus CRC and do the division in the same manner as it has been done by the sender. So we divide over the same polynomial. We do the same division. The result has to be 0 to announce that no error has happened. If the remainder is 0, which means everything is okay. If the remainder is different than 0, so here the receiver will detect an error, will declare that an error has been detected and data or the packet has to be resent again. إذا بالنسبة للمستقبل يقوم باستقبال المعطيات داتا زائد CRC ويقوم بعملية القسمة كما فعل المستقبل. طبعا يجب أن نستخدم نفس كثير الحدود الذي نقسم عليه نفسه، ونقوم بعملية القسمة بنفس الطريقة التي قمنا بها عند المرسل. بعد إجراء عملية القسمة يجب أن الناتج في نهاية المطاف أن يكون يساوي الصفر. إذا كان الناتج هو الصفر هناك احتمالية جد كبيرة أن المعطيات لم يتم تغييرها. إذا كان الناتج يختلف عن الصفر هنا نكون متأكدين 100% أن المعطيات تم تغييرها، وبالتالي هنا نكون قد اكتشفنا خطأ وعلى المرسل أنه يعيد إرسال المعطيات. The CRC is so powerful, but it has some properties. First, the chosen polynomial, if we are choosing a polynomial, it should not be divisible by x, which means it should always end by 1. Any polynomial that we choose has to be ended or to end by 1, and it should be divisible by x plus 1. This is a property to guarantee the strength of the CRC. Here are examples of the very used or very known CRCs.
They differ in the degrees. CRC 8, degree 8, CRC 10, degree 10, CRC 16 or ITU 16, you use polynomial of 16, and CRC 32 that uses a degree of 32. And these CRCs has been used in different networks. For the ATM network, it uses CRC 8 and 10. The HDLC network also. The Ethernet network, everybody knows Ethernet. The Ethernet network or the protocol uses a CRC of 32. إذا CRC له خصائص رياضية ويستمد القوة نتاعو من كثيرة الحدود. بعض الخصائص عندما نختار قاسم معين، يجب القاسم هذاك كثير الحدود القاسم يجب لا يقبل القسمة على x، بمعنى دائما يكون ينتهي بواحد. هذه خصائص. وكثير الحدود ككل يجب أن يكون يقبل القسمة على x زائد واحد. يعني في العادة يعني في نهاية المطاف عندما نحاول تحليل كثير الحدود أنه يقبل القسمة على ناقص واحد. لكن الأهمية الكبيرة أو المعطيات ولا الخصائص الكبيرة أنه يجب أن يكون لا يقبل القسمة على x. هذه أمثلة لكثيرة حدود مستخدمة في شبكات معروفة. عندنا CRC 8، CRC 10، CRC 16 و CRC 32. التسمية تسمى CRC أو ITU. هذه كثيرة حدود مستخدمة في شبكات معروفة مثل ATM، HDLC، وشبكة الإيثرنت اللي هي الشبكات المحلية Local Area Network. الإيثرنت معروفة. هذه الشبكات تستخدم ولا هذا البروتوكول يستخدم كثير حدود من الدرجة 32. The CRC has very strong properties. First, it detects all burst errors of odd number of bits, which means if we are using CRC 8, 10, 16, and 32, all of them they detect any error with odd number, starting from 1 error with 1 bit, error with 3 bits, until theoretically until an infinite number of bits, as long as the number of bits is odd. Now for the even number, if we have an even number of bits, which means 2 errors or 4-bit error or 6 and so forth, this depends on the degree of the polynomial. If an error is even, now here for the even number depends on the degree of the polynomial. Here for the CRC8, it detects also with 100% any error of length 2 or 4 or 6 or 8, but no more than that. I mean above 8 things are different. The same thing for 10, the same thing for 16, and the same thing for 32. Why? Because after the degree, we are not, if the number of bits is odd, then the error will be 100% sure that we're gonna detect it. But if the number of bits is even, here we have a high probability. Sometimes with even number we can not detect the error, but this is the non-detection is a very small probability, which means sometimes the probability gets up to 99% of detection, even if the number is even. And that's why sometimes we choose a higher degree CRC, which means here with 32, if I have an error of length 20, with this CRC we will detect it with 100% probability. But if we are using 16, the ITU 16, the error of 20 bits might get detected and might not. The same thing for 10 and the same thing for 8. إذا بالنسبة لكثيرة الحدود المستخدمة عندنا عدة كثيرة حدود. الهدف ولا الخاصية القوية للCRC أنه يستطيع اكتشاف أخطاء اللي عدد البيتات فيها وطولها يكون فردي.
بمعنى إذا عندي 51 بت خطأ، CRC 8 10 16 32 كلهم قادرين على اكتشاف هذا الخطأ بنسبة 100%. إذا هذه خاصية قوية جدا. طبعا نفس الخاصية موجودة عند الباريتي تشيك، أيضا عندها هذه الخاصية. لكن إذا كان عدد الأخطاء زوجي، هنا عدد البيتات زوجي، هنا الأمر يختلف. بالنسبة للCRC إذا كان عدد الأخطاء الزوجي أقل أو يساوي درجة CRC فأيضا يمكن أنه يكتشف الخطأ بنسبة 100%. يعني CRC 8 يكتشف الأخطاء الزوجية 2 4 6 8 بنسبة 100%. CRC 10 حتى 10 16 حتى 16 و 32 حتى 32 بنسبة 100%. الآن إذا كان الخطأ زوجي وأكبر من درجة CRC هنا ما بقاتش النسبة 100%، قد تصل إلى 99%، بمعنى أن هناك احتمالية كبيرة جدا أننا نكتشف هذا الخطأ. ولذلك يتم استخدام CRC مختلف. مثلا CRC 32 إذا الخطأ كان زوجي وكان عندي 20 بت، فCRC 32 هذا يكتشف الخطأ هذا بنسبة 100%. لكن بالنسبة ل CRC 16 و CRC 10 و CRC 8 هذو الثلاثة يكتشفوا الخطأ نتاع 20 بت بنسبة عالية، يعني ليست 100%. ولذلك يتم استخدام درجات أعلى بالنسبة إلى CRC. The third technique in error detection is called the checksum. In the checksum here it is characterized by the digest or the calculation of the digest for a set of data records. Instead of calculating a digest for every record alone, no, we calculate one digest for the entire set of data or of records. We use a summation, and at the end we use a complement of 1 in order to get the checksum. بالنسبة للشكسم اللي هو تحقيق المجموع، هذا الخاصية ولا هذه الطريقة تعتمد على مجموعة من المعطيات ولا مجموعة من الرسائل عوض رسالة واحدة. إذا نأخذ مجموعة رسائل ونحسب لها في ثلاثتهم نحسب لها الهضم أو نحسب لها المقطع الخاص بالتحقيق. يعني هذا عكس CRC والباريدي اللي يلصق لكل معطيات يلصق لها الهضم نتاعها ولا الدايجست نتاعها. إذا بالنسبة للتشيكسم الأمر يختلف، نأخذ مجموعة ونرسل فقط هضم واحد خاص أو تحقيق واحد خاص بجميع المعطيات السابقة. So here is an example how to calculate the checksum. We take the 3 data here, for instance. We can choose 3 data, 5, 7, 10. It depends on the sender and the receiver. They have to agree on how many data are included in the checksum. So we take them and we do the summation in the binary mode, the regular summation. Here, this is not a modulo 2. This is a regular summation. 1 plus 1 plus 1 is equal to 3, which is 1, 1, and so forth. If we have a carry at the end, we put it back and we sum it again with the result to get a new sum without any carry. And this sum is complemented to 1, which means the 1 will be 0 and the 0 will be 1. So the result here, the 1's complement of the sum is the checksum. And now we will send to the receiver the data 1, data 2, data 3 plus checksum. So this checksum is the digest of the 3 data that we have here, and the receiver will do the checking. إذا بالنسبة للchecksum بالنسبة لتحقيق المجموع كما قلنا هو متعلق بعدة معطيات ولا بعدة رسائل عوض رسالة واحدة. إذا نأخذ هذه المعطيات 3 ونقوم بعملية الجمع بالنظام الثنائي، الجمع العادي 0 زائد 1 زائد 0 يساوي 1، 1 زائد 1 زائد 1 يساوي 3 اللي هي 1 1، وهكذا، ونقوم بعملية الجمع. إذا كان فيه احتفاظ في الأخير كاري، إذا فيه احتفاظ روتونو، هذاك الروتونو نقوم بجمعه من جديد مع المعطيات السابقة حتى نحصل على مجموع من غير احتفاظ، ما عندوش روتونو، ونقوم بعملية قلب المجموع واستخدام مكمل إلى 1 حتى
نحصل على النتيجة النهائية اللي هي checksum الذي سوف نرسله مع المعطيات. إذا المرسل الآن يرسل معطيات واحدة، داتا واحد، داتا اثنين، داتا ثلاثة مع المكمل. Now at the receiver side, we have the data and the checksum. Now the receiver will do the same thing, will do the summation based on the binary system, regular summation. If we have a carry, we add it back, we get a sum, and at the end we do the complement, and the complement has to be equal to 0. If the result is 0, then the data is most probably right. I mean, there is no modification. But if the complement is different than 1, then definitely 100% the data has been altered. One of them has been altered, and we need to resend back again the data. This is one disadvantage of the checksum. If one data has been altered, if we modify only one bit of one data, the results will be not equal to 1, 2 zeros, or ones for the sum and zeros in the complement. So here the receiver cannot know which packet or which data has been modified. Then the entire set of data will be rejected, and we ask the sender to send again data. This is one disadvantage. إذا بالنسبة للchecksum ولا بالنسبة للمستقبل، المستقبل سوف يستقبل مجموعة المعطيات بالإضافة إلى checksum، ويقوم بالعملية الجمع العادية كما رأيناها سابقا، يعني في تحت النظام الثنائي نقوم بعملية الجمع العادية. إذا كان فيه أي احتفاظ نقوم بإعادة جمعه من جديد مع المجموع السابق ونحصل على مجموع، ونقوم كما فعل المستقبل والمرسل نقوم بقلبه كومبليمون، والناتج يجب أن يكون صفر حتى نضمن أنه هناك احتمالية كبيرة عن عدم وجود أخطاء. إذا فيه صفر معناها بالنسبة إلينا لا توجد أخطاء باحتمالية كبيرة، لكن إذا كان اختلف عن الصفر فالناتج هذا فيه أخطاء ويجب إعادة إرسال هذه المعطيات. من إحدى السلبيات الchecksum أنه إذا فيه معطية واحدة وغيرنا فيها بيت واحد فقط، الناتج سوف يكون يختلف عن الصفر، وبالتالي سوف يتم رفض هذه المعطيات. المشكلة أن المستقبل لا يعلم بالضبط أين وقع الخطأ، لا يمكنه تحديد الخطأ بالضبط، فهو مجبر على رفض كل المعطيات حتى ولو كان بعضها صحيح، لأنه هو لا يعلم أين مكان الخطأ، وعلى المرسل إعادة إرسال كل المعطيات من جديد، وهذه أحد سلبيات الchecksum. This video will show us how to implement CRC using a shift register. في هذا الفيديو سوف نعرض طريقة تطبيق CRC باستخدام الشيفت ريجستر ولا السجل الخاص ولا السجل ذو الانزياح. Welcome to the CRC, Cyclic Redundancy Check. In this learning activity, you'll be introduced to what the CRC is, the technology behind it, and how it's performed. CRC, or Cyclic Redundancy Check, is an error-detecting code. It finds changes in data as it travels from one computer to another by adding a code to the end of the data string. The sending computer creates the code and the receiving computer checks it. If the codes check out, the data is accurate. If the codes don't check out, the data is corrupt. In networking, CRC codes check for errors. When used correctly, they're capable of detecting over 99% of data errors. They're also simple to implement as they introduce virtually no latency and require no outside processing. CRC, the technology behind it. CRC works at the data link layer by protocols such as Ethernet.
It's a basic error check, and it's easy to implement in hardware with shift feedback registers. As the message leaves the network card, it travels through the specially designed feedback register. What remains in the register as the message leaves is the CRC. The register attaches this to the tail end of the message. Both the message and its code travel through the same circuitry as they arrive at the destination. If no errors occurred during transmission, the check produces all zeros. Using simple registers to check for errors is an easy way to ensure there's no added latency. CRC, how it's performed. Think of the data leaving along a conveyor belt with XOR logic gates between some pairs of stations. CRC calculates the code word using a specifically designed generator polynomial, and the values use XOR logic, so they generate either 0 or a 1. We want to send the message 1010011. Because our conveyor belt can only hold 5 numbers, we need to add 5 zeros to the end of our message. These are placeholders for the final code. As each new number enters our data conveyor belt, it pushes the other numbers down the line until one falls off the end. The register records its value as it falls off the line. The last 5 numbers in the conveyor belt generate the CRC, and the register attaches it to the data string. The registers start with all zeros. In our example, each space is color-coded. As our message enters our conveyor belt, we XOR each pair of numbers and enter the corresponding 1 or 0. As a number falls off the end, we XOR its value to the incoming number. Let's see this in action, starting with the last bit at the end as it goes into the feedback for the XOR operation. The feedback 0 and the orange-brown 0 are XORed together, resulting in a 0 in the last bit. The green 0 simply shifts to the left because there is no feedback here. The blue 0 is XORed with the feedback 0, which results in a 0 in the left box. The dark purple 1 shifts to the left. Finally, the feedback 0 is XORed with the incoming 0, which results in a 0 in the last bit. We continue this process of shuffling our message down the register conveyor belt until we reach the end. The last 5 numbers are 11101. We add this to our original message, 1010011, to make a complete message of 1010011111101. The receiving computer runs the complete message through its feedback register. If the check produces all zeros, the data is accurate. Today you were introduced to what the CRC is, the technology behind it, and how it's performed. You learned it's an easy way to detect errors in code. You've completed the CRC, Cyclic Redundancy Check. Right, here we come to the end of part 1 from this chapter of error control. Today we have seen the CRC, the checksum, and the parity check, which are techniques that deals only with
error detection. Next time we're going to see techniques that do the error detection and the error correction. We have the Hamming code, and we have the block error detection. Thank you. If you have any questions, you can send them to my email or post them at the discussion room that we have created. Thank you, and see you next time.